Chapter 9 Applications of Integration Exercise 9.8 Question 5. Find the area of the region bounded between the curves y is equal to sin x and y is equal to cos x and the lines x is equal to 0 and x is equal to pi. So, in the question area கண்டுபிடிக்க வேண்டிய region y is equal to sin x curve and y is equal to cos x curve கடையில் இருக்கு. One more condition, in the two curves கிடையிலுள்ள range x is equal to 0 and x is equal to pi. The four informations boundaries இருக்கு. First, நம்ம y is equal to sin x graph curve and cos x curve அந்த required region வரைஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஏரியா கண்டுபிடிக்க போறோம். Solution. The given informations are y is equal to sin x. Number 1, y is equal to cos x. Number 2, x is equal to 0. Number 3, x is equal to pi. Number 4. So, number 1 and number 2 பார்க்கும்பொழுது left sides are same, therefore right sides are equal. Sin x is equal to cos x. So, the condition எங்கெல்லாம் ட்ரூவாக இருக்கணும்னா நமக்கு 1/√2 அப்படிங்கிற வேல்யூ கிடைக்கும். sin x is equal to cos x இருக்கும்பொழுது 1/√2ங்கிற வேல்யூ கிடைக்கும். This is getting when x is equal to pi/4. அது x is equal to pi/4 ஆகிருக்கும் பொழுது sin x equal to cos x இருக்கும். அதோட வேல்யூ வந்து 1/√2. Also sin x is equal to cos x, so minus 1/√2. When x is equal to 5 times pi/4. So 5 times pi/4ங்கிறது நம்ம ரேஞ்சை விட்டு வெளியே பைக்கு வெளியே வருது. ஸோ இந்த இடத்த வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல. ஃபஸ்ட்டு y is equal to sin xங்கிற கர்வுக்கு ஒரு டேபிள் x y is equal to sin x. So 0 and pi/2 pi. So when x is equal to 0, sin 0 is 0, sin 90 is 1, sin pi again 0. And same way for the cos x curve. So x y is equal to cos x 0, pi/2 and pi. Cos 0 is 1, cos 90 is 0, cos pi is minus 1. First sin x curve, cos x curve நம்மளோட கிராஃபில் வரையலாம். It is x-axis, it is y-axis. Here 0, 1 time pi/4, 2 times pi/4 and 3 times pi/4, 4 times pi/4 and 5 times pi/4 and going. So when x is equal to 0, when x is equal to 0, sin 0 is 0, this point, and sin 90 is 1. So this 2, 4 cancelling, we get a pi/2, that is a 90 degree. Sin 90 is 1, this point, and sin pi 0. So 5 times pi/4, we get minus 1/√2. Here minus 1. This point is here. Therefore, the required curve is moving like this. This curve is y is equal to sin x and cos x curve வரைய போகிறோம்.
when x is equal to 0, cos value is 1. This point, cos 90 is 0 and cos pi is minus 1. Minus 1. 5 times pi by 4, it is minus 1 by root 2. This point. So through these points, draw a curve. This curve is cos x, y is equal to cos x. So இந்த கிராஃபில் x is equal to 0 அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு. X is equal to 0, that is y-axis. The y-axis தான் x is equal to 0. And one more condition is x is equal to pi. So நம்ம ஏரியா கண்டுபிடிக்க வேண்டிய ரீஜியன் x is equal to 0, x is equal to pi. In between these two straight lines கடையில் தான் நம்மளோட required region இருக்குது. நம்ம ஷேட் பண்ண வேண்டிய ரீஜியன் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா this portion and this portion also. So blue கலரில் ஷேட் பண்ணக்கூடிய ரீஜியன், ஷேடிங் ரீஜியனுக்கு ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இதுதான் நம்ம ஏரியா கண்டுபிடிக்கிற ரீஜன். இதில் கவனிக்க வேண்டிய இன்னொரு இன்ஃபர்மேஷன், ஸோ 0 to pi by 4 வரைக்கும், இந்த 0 to pi by 4 வரைக்கும் பார்த்தா ஸோ cos x curve வந்து கிரேட்டராக இருக்கும். ஸோ cos x is greater than sin x. அண்ட் pi by 4லேருந்து நமக்கு தேவையான pi வரைக்கும் கவனிக்கும் பொழுது pi by 4 to pi. இந்த pi by 4லேருந்து ஸோ pi வரைக்கும் இங்கே கவனிச்சிங்கன்னா sin x is greater, is greater than cos x. ஸோ இப்போ நம்ம ஏரியாக்குள்ளே ஏரியா கண்டுபிடிக்க வேண்டிய ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி ஏரியா கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ required area is equal to so integral, the limit is over 0 to pi by 4. So pi by 4. So upper curve minus lower curve. The upper curve is cos x. Cos x minus sin x dx plus, so integral over pi by 4 to pi. Pi by 4 to pi sin x minus cos x dx. So now integrating it, so integration of cos x is sin x and sin x is minus cos x, already one minus sign here, so plus cos x, the limit is over 0 to pi by 4, plus sin x integration minus cos x, cos x integration sin x, the limit is over pi by 4 to pi. Now apply the upper limit and then the lower limit. Sin pi by 4 plus cos pi by 4 minus sin 0 plus cos 0 plus minus cos pi minus sin pi, upper limit is over, put minus sign, minus cos pi by 4 minus sin pi by 4. So we know that sin pi by 4 value is 1 by root 2.
Cos pi by 4 value is 1 by root 2. Sin 0 is 0. Cos 0 is 1. Here one minus sign. So minus 1. Cos pi value is a minus 1. Minus minus plus 1. Sin pi is 0. And this minus minus plus cos pi by 4. 1 by root 2. And minus minus plus sin pi by 4 1 by root 2. Minus 1 plus 1 get cancelled. The denominator is a root 2. Adding all the numerators, we get 4. So rationalize the denominator. Now 4 by root 2. So root 2 root 2. This is equal to 4 root 2 by 2. So 1 2 is 2, 2 is 4. So 2 root 2. Therefore, required area is equal to 2 root 2 square units. So answer for question number 5. So question number 5 is over. Thank you.